precious people, what is up? Hope you all are doing pretty well. This is your girl Win and welcome to my YouTube channel, The Sassy Leo. Today I am up with a makeup challenge and guys आज हम करेंगे फ्रोजन मेकअप चैलेंज। मैंने मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को अराउंड 6 to 7 आवर्स के लिए फ्रीजर में रख दिया था एंड आई एम quite excited to try this challenge out. I just hope it turns out pretty well. If you want to know ये challenge कैसे turn out हो रहा है, please make sure you watch this video till the very end. But before moving ahead, I would love it if you subscribe to my channel by clicking the underneath red subscribe button. And if you are seeing this face for the very first time, hi, I am the Sassy Leo and I would also love it if you subscribe to my channel by clicking the underneath red subscribe button into gray and hitting the bell icon besides it. And now without any further delay, let's just get up and get going. Alright you guys, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे प्राइमर एंड फॉर द प्राइमर आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल. It is so cold. I am applying this gel all over my face as well as my neck. Primer is done and I am applying this foundation from Swiss Beauty, and guys this is one of those foundations which I don't really like, and I chose this foundation because I wanted to make this challenge a little more exciting. Also I chose this foundation in the hope कि इसे फ्रीज करने के बाद at least इसका texture थोड़ा सा heavy हो जाएगा, so it would perform better. Let's see. एंड दिस इज माई ब्यूटी स्पॉन्ज. मैंने इसे फ्रीज करने के लिए रखा था एंड गाइज इसकी हालत पूरी खराब हो चुकी है. एंड यू माइट हैव नोटिस्ड कि मैं जैसे जैसे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ उसे वैसे ही ब्लेंड भी कर रही हूँ सो दैट it doesn't turn out patchy. And guys also I am trying new techniques to make this foundation work so that I end up completely using it because I don't like throwing my makeup products, so that's why. Also I'm doing this same process on my neck as well. This is my cream concealer and ये हल्का हल्का watery texture में हो गया है, maybe due to freezing and stuff. And also guys the temperature is so high here, it is so hot that जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने फ्रीज करके रखे थे ना, जैसे इसे बाहर निकाल दिया ना फ्रीजर से, कंडेंसेशन टू प्लेस. नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्लश बिकॉज मैं क्रीम ब्लश यूज कर रही हूँ एंड इट इज फ्रोजन. यू गाइज दिस लिपस्टिक इज फ्रोजन एंड मैं लिपस्टिक को ही एज अ क्रीम ब्लश यूज कर रही हूँ. दिस इज सो कोल्ड एंड मैं लिपस्टिक को ही एज अ क्रीम ब्लश यूज कर रही हूँ. मुझे ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दैट्स द रीजन आई एम डूइंग द ब्लश फर्स्ट. ओके नाउ वी कैन सेट इट यूजिंग आवर कॉम्पैक्ट. इसे भी मैंने फ्रीज करने के लिए रखा था एंड गाइस कैन यू सी हमारा ब्लश एकदम ही टोन डाउन हो चुका है, वो बहुत ओवर द टॉप नहीं लग रहा है. डू नॉट वरी, वी आर गोइंग टू सेट द क्रीम ब्लश यूजिंग पाउडर ब्लश. So yeah, now let's move ahead to the contouring part. Let me tell you कि मैंने ब्रशेस को भी फ्रीज करने रख दिया था एंड मैंने इस आई शेडो पैलेट को भी फ्रीज करके रखा था. डोंट नो इफ दैट इज द रीजन और नॉट, बट आई एम नॉट गेटिंग द पिगमेंटेशन of the contour shade. I don't know why guys, but the shades are turning patchy, maybe because my brush is halka sa wet due to condensation, so that might be the reason. I'm picking this shade right here and हम cream blush को हल्का सा set कर लेते हैं. Guys this is turning patchy but fine, okay, we'll work with it. This is our eyebrow pencil and I am doing my brows the usual way that I like. I don't know why, but I feel this has turned a bit more pigmented. Let's move ahead with our eyes. सबसे पहले I am lining my eyes using this frozen kohl. It is green in color. Now I am taking a flat shader brush and मैं कर रही हूँ smudge इस लाइनर को. इसे स्मोक आउट करना है ऊपर की तरफ like so. Next on a blending brush I am picking this shade, tapping off the excess and I am just blending this green shade on my piece.
On another shader brush, I am picking this purple shade and I am depositing it on my lower lash line. Next, I am picking the same shade that we used in our crease and I am just blending the purple shade on my lower lash line. Now moving ahead with the lipstick. This is still so cold, you guys. I forgot about the mascara, so let's just quickly use mascara. Okay, I don't know guys, but the mascara is not performing well. It literally did nothing to my lashes. But you know what, as such this is a great mascara, but today it is not working at all. Now moving ahead with the setting mist. ये भी freeze करके रखा था लेकिन ये almost watery हो चुका है. So yeah, feels so refreshing you guys. बड़ा ही ठंडा ठंडा है ये. I'm using this shade for the highlighter. Using this, I'm highlighting the inner corner of my eye and also my brow bone, my nose, and then using a frozen fan brush, I'm highlighting the high points of my face and also my chin. What do you guys think about this look? Please tell me in the comment section. And this is it for today. If you like this video, give it a big fat thumbs up, share as much as possible, subscribe to my channel and follow me on all my socials. Link in the description bar below. Also write down in the comment section what do you want to see next. Remember, your wish is my command. Till then, this is me Bin signing off. I shall see you in my next video. Bye.